Hello, once again, very good morning to all of you. Last time we already learned about the first paragraph of the lesson. To make your understanding in a clear way, we are just go to the diagram. Okay, my painting is not that much good, but at least I tried. So what we come to know in West Bengal, the story actually took place in West Bengal in Raniganj. The narrator's father was a medical officer and he was working for that private company. And whatever the compound, the huge campus was there, it was covered with this compound. Okay, there was a ashwatha tree. You can find that the monkey made a den over there. They are residing so many birds, flowers, grass, and the officers' row houses and bungalows were there. In the corner of the wall compound, the narrator and his family resided over there. This was their bungalow, and this is the front part where there is a veranda. And in the veranda, the narrator generally passes his time by using a number of good books. As we know regarding that, what kind of atmosphere was there in the campus, how the campus was scenic one. It was having the beauty of majestic tall green trees. Particularly the name mentioned here is ashwatha tree, and that tree is the place where the number of animals and birds they are resided over there. Even the birds, flowers, green grass, tall trees, it becomes the part of the people who are living in that compound or in that area. So obviously the people are habitual to the cries of the birds, to the cries of the monkey, and by viewing these beautiful majestic tall trees. Now let's see the second paragraph of the lesson, what it exactly talks about. Just go to the book, I will read it for you. A small incident on Saturday afternoon left a profound effect on me, unfolded before my eyes a whole new dimension to the wonders of God's creation. It was a few days into the puja vacation. Just like for any other child, the holidays provided an opportunity for me to become engrossed in various magazines and storybooks published specially for children in the festive season. Okay, so what this paragraph actually stands for? The narrator is explaining what type of campus they were residing in. That was the first part of the lesson. Now, in the second part, the narrator, Tapan Mukherjee, actually mentioned the incident that happened in his childhood. And it was a Saturday. See the things clearly? The day it was mentioned, it was Saturday. What day it was? It was Saturday. Second thing, it was afternoon. Even the exact time is not mentioned, but the date and the period of the day is mentioned. So it was Saturday, and in the afternoon something happened and it left an impact of profound knowledge or profound information the narrator understood on that day. So the word here, the first word is what? Profound. The word profound, it means entire. Okay, it means what? Entire. And in Marathi, it is called Purnapane. मागच्या तासिकेला आपण ज्या घटकांची माहिती बघितली, जे काही प्रश्न बघितले, त्या प्रश्नांपैकी काही गोष्टी महत्त्वाच्या अशा होत्या की लेखक, त्याचं कुटुंब, त्यांचं वास्तव्य कुठं होतं ते पुस्तकामध्ये नमूद केले. त्यांचं वास्तव्य वेस्ट बेंगॉल मधल्या राणीगंज या ठिकाणी जी एक खूप मोठी प्रायव्हेट ऑर्गनायझेशन होती, एक कंपनी होती. त्या कंपनीमध्ये लेखकाचे वडील हे जे आहेत ते मेडिकल प्रॅक्टिशनर म्हणजे डॉक्टर म्हणून त्या ठिकाणी वैद्यकीय अधिकारी म्हणून काम करत होते. आणि पूर्ण जे काही तो जो काही संकुल होतं, जो काही त्या कंपनीचा जो काही तो एरिया होता, त्या एरियामध्ये नेमकं तुम्हाला काय पाहायला मिळतं तर तो पूर्ण एरिया हा त्या वॉल कंपाऊंडने पूर्णपणे बंदिस्त होता.
तिथं असणाऱ्या अधिकारी लोकांकरता राहण्याकरता रो हाऊसेस आणि बंगलोजची तिथे व्यवस्था केली गेली होती. आता आपण या ठिकाणी रो हाऊस आणि बंगलोज काढलेले आहेत. आता ह्या वॉल कंपाऊंडच्या बरोबर एका कॉर्नरला लेखक आणि त्याचं कुटुंब त्या ठिकाणी वास्तव्य करून होतं. या संपूर्ण परिसरामध्ये खूप उंचच्या उंच झाडं होती, वेगवेगळ्या प्रकारचे पशु पक्षी होते, म्हणजे रंगीबेरंगी फुलं, वेगवेगळ्या प्रकारचे पशु पक्षी, त्यातून त्यात स्क्विरलचा उल्लेख आलेला आहे. त्यानंतर सर्वात महत्वाची गोष्ट की असा पाठ की ज्या ठिकाणी लेखकाच्या मनावर कोणत्या गोष्टीचा परिणाम झाला ती गोष्ट नमूद केली आहे. या ठिकाणी जे अश्वत्था ट्री जे होतं त्या अश्वत्था ट्रीवर लंगूर हे जे माकडांच्या प्रजातीपैकी एक जे माकड आहे त्याचं वास्तव्य या अश्वत्था ट्रीवर त्या ठिकाणी बसलं होतं. त्याच्यामुळे साहजिकच रंगीबेरंगी फुलं, गवत, झाडं, झुडपं, मोठमोठाले वृक्ष, हे पशुपक्षी हे सगळे त्या परिसरामध्ये राहणाऱ्या नागरिकांच्या जीवनाचा एक अविभाज्य भाग बनले होते. आता लेखक ज्या घटनेचं वर्णन आपल्याला करून या ठिकाणी सांगणार आहे ती घटना जेव्हा लेखकानं पहिल्यांदा बघितली तेव्हा पूर्णपणे प्राण्यांच्या जगामध्ये नेमकं काय चालतं, कशा पद्धतीने प्राण्यांचं जीवन व्यतीत केलं जातं त्याची एक माहिती या ठिकाणी आपल्याला दिलेली आहे. त्याच्यानंतर शब्द आला प्रोफाउंड. प्रोफाउंड या ठिकाणी त्याचा अर्थ इंग्लिशमध्ये घ्यायचा एंटायर अँड द होल इन्सिडेंट that was happened on that day, it make a profound impact on the narrator's mind to understand what kind of life the animals generally do live. म्हणजे प्राणी कशा पद्धतीचं जीवन जगतात हे आपल्याला त्या ठिकाणी प्रामुख्याने कळते. Profound effect on me and unfolded. Unfolded, see the word unfolded. The word unfolded means revealed. प्रकट होणे हा अर्थ आपण या ठिकाणी घेऊ. प्रकट होणे, दिसणे किंवा कळणे. So the whole incident, it unfolded the truth in front of the narrator's eyes and it explains that what kind of life the animals generally live. या ठिकाणी एक शब्द आहे पहा, a whole new dimension. A whole new dimension. So whole new dimension means what? A new factor. म्हणजे प्राण्यांच्या जगामध्ये कोणकोणत्या प्रकारच्या घटना घडतात त्या घटनेमधला एक अविभाज्य भाग या ठिकाणी तुम्हाला एक्सप्लेन केलेला आपल्याला पाहायला मिळतो. आपल्यापैकी बऱ्याच जणांना माहिती असेल की काही पशुपक्षी अशा असतात की जर आपण त्यांच्या पिल्लांना स्पर्श केला तर ते त्या पिल्लाला घरट्याच्या बाहेर फेकून देतात. आता असं का करतात हे आपल्याही कळल्या पलीकडचं आहे आणि आपण त्यांना जाऊन विचारतो तुम्ही असं का केलं म्हणून आपण त्यांना विचारू शकत नाही. पण तरी म्हणजे प्राणी, पशु, पक्षी अशा प्रकारचं वर्तन करतात हे आपल्या लक्षात असून द्या. म्हणजे लेखकाच्या जीवनामध्ये ती घडलेली घटना आणि त्या घटनेला लेखकाच्या पुढं प्राणी जगतामधलं एक सत्य जे आहे ते सत्य त्या ठिकाणी पूर्णपणे प्रकट केलं होतं. टू द वंडर्स ऑफ गॉड्स क्रिएशन. हा निसर्ग, ही धरा, ह्या सगळ्या ज्या गोष्टी आहेत ह्या परमेश्वराने निर्माण केल्या आहेत आणि परमेश्वर जो या सृष्टीचा चालक आहे तो या जगामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारच्या घटना ज्या आहेत त्या घटना घडवत असतो आणि इट वॉज अ चेक अँड बॅलन्स सिस्टम. इन शॉर्ट, if the whole universe is created by God and God generally use a system that is called check and balance system. अर्थशास्त्राच्या भाषेमध्ये मागणी तसा पुरवठा, परंतु मागणी तसा पुरवठा करत असताना कुठलाही कारखानदार, कुठलाही एखादा मोठा व्यापारी बाजारामध्ये एखाद्या वस्तूची मागणी कशी आहे, किती प्रमाणामध्ये द्यायची याचं नियोजन तो करतो. याला म्हणतात चेक अँड बॅलन्स सिस्टीम. तसंच देव जो आहे आपल्या दृष्टीने देव हा जगाचा निर्माता आहे आणि या जगाच्या निर्मात्यामध्ये म्हणजे एकीकडे जन्माला घालणं आणि एकीकडे नष्ट करणं हे परमेश्वराचंच काम आहे. आणि म्हणून या ठिकाणी या जगाचा जो उद्धारकर्ता आहे, जो निर्माता आहे, तो निर्माता जगामध्ये अशा पद्धतीने चेक अँड बॅलन्स सिस्टीमच्या द्वारे या सगळ्या सृष्टीचं नियंत्रण करतो. ती घटना या ठिकाणी लेखकाने आपल्याला सांगितली आहे, लक्षात ठेवा. It was a few days into puja vacation. So the word it is used puja vacation. Okay, so why this word is mentioned here?
we have to understand it because the incident that is actually took place in Raniganj. Okay, and second thing is what? It is in West Bengal. Where was it? It was in West Bengal, and in West Bengal there were 10 days holidays were declared when Navratri is there. म्हणजे ज्या वेळेला नवरात्रीचा उत्सव त्या ठिकाणी येतो त्यावेळेला या पश्चिम बंगालमध्ये ज्या ठिकाणी दुर्गा मातेची मोठ्या प्रमाणामध्ये पूजा भक्ती केली जाते, तिचा उत्सव त्या ठिकाणी साजरा केला जातो, त्या 10 दिवसामध्ये जी काही वेस्ट बेंगॉलमध्ये ती जी काही घटना आहे, जो काही हे गोष्ट आहे त्याला काय म्हटलं जातं? पूजा वेकेशन. पूजा वेकेशन इट इज ऍक्च्युअली रिलेटेड विथ द कस्टम्स अँड ट्रेडिशन ऑफ वेस्ट बेंगॉल. म्हणजे लक्षात ठेवा, जसं आपल्याला गणपती 10 दिवस असतात तसं पश्चिम बंगालमध्ये दुर्गा मातेचा उत्सव साजरा करतात, दुर्गोत्सव म्हटला जातो, आणि हा दुर्गोत्सव हा 10 दिवसांचा असतो. आणि त्या काळामध्ये वेस्ट बेंगॉलमधल्या बहुतांश शाळांना सुट्टी ही दिलेली असते, म्हणून त्याला काय म्हटलं गेलंय? पूजा वेकेशन. Just like for any other child, the holidays provided an opportunity for me to become engrossed in various magazines and storybooks published specially for children in the festive season. So likewise, the narrator was at that time he was a child. So his favorite pastime in puja vacation to read number of storybooks, then magazines and so many things. So it was the best time pass for the narrator in puja vacation by reading the stories, magazines and other writing material. So he passed his time in that manner. म्हणजे अशा पद्धतीने लेखक त्या 10 दिवसामध्ये पुस्तकांचं वाचन, त्याच्यामध्ये प्रामुख्याने कथा, वेगवेगळ्या प्रकारची मासिकं, मुखपत्र आणि वृत्तपत्र हा वाचनाचा एक गोष्ट तो त्या ठिकाणी करायचा. मग या संपूर्ण धड्यावरनं आपल्याला कळलेल्या गोष्टी कोणत्या त्या लक्षात. आता पहिला प्रश्न आपण या ठिकाणी असा घेऊ, क्वेश्चन नंबर 1. The effect of the incident. On the narrator. Obviously आपण ऍक्टिव्हिटी शीट प्रमाणे सगळे प्रश्न घेतोय, त्याच्यावर पुन्हा हे लक्षात ठेवा की त्या घटनेचा लेखकाच्या मनावर झालेला नेमका परिणाम मांडण्यापेक्षा त्या घटनेमुळे लेखकाला कोणकोणत्या गोष्टी कळल्या. तर सर्वात पहिली गोष्ट जी कळली आहे पहा, ती गोष्ट लक्षात ठेवायची. ती कोणती आहे? unfolded the whole new dimension of animal world and the narrator gave profound knowledge of God's creation. Okay, if the question will be there that the effect of the incident on the narrator, त्या घटनेचा लेखकाला नेमका काय फायदा झाला, नेमका त्याच्यावर काय परिणाम झाला, तर सर्वात पहिली गोष्ट प्राणी जगामधलं जे सत्य आहे ते सत्य त्यासमोर त्या ठिकाणी प्रकट झालं. दुसरी गोष्ट, देवाने जी सृष्टी निर्माण केली त्या सृष्टीचं एक नवीन ज्ञान लेखकाला त्या ठिकाणी मिळालं, आणि म्हणून या प्रश्नाचा हा ऍक्टिव्हिटी सिक्वेन्सचा हा प्रश्न या पद्धतीने आला. द इफेक्ट ऑफ द इन्सिडेंट ऑन द नॅरेटर is what unfolded the whole new dimension of animal world.
कारण ही घटना जी घडली ती पर्टिक्युलर लंगूर नावाच्या माकडाच्या बाबतीत घडलेली आहे. आणि म्हणून हे जे लंगूर ही जी प्रजाती आहे किंवा या प्रकारची जी माकडं आहेत त्या माकडांच्या जीवनामध्ये किंवा त्यांच्या जगातला जो एक अविभाज्य घटक आहे तो इथं त्या ठिकाणी एक्सप्लेन केला आहे. दुसरी गोष्ट कोणती आहे पहा की त्या दिवशी या सृष्टीचा जो रचनाकार आहे त्या रचनाकाराने जी काही गोष्टी केलेल्या आहेत, ज्या काही जे ज्ञान आहे किंवा ज्या काही गोष्टी आपल्याला माहिती नाही आहे ही गोष्ट लेखकाला त्या ठिकाणी पहिल्यांदा समजली, लक्षात घ्या. आणि म्हणून द इफेक्ट ऑफ द इन्सिडेंट ऑन द नॅरेटर is what unfolded the whole new dimension of animal world. And second one is the narrator God a profound knowledge of God's creation. And again we know that it was a puja vacation, and as obviously we know that generally as a kid the narrator used to pass his time by reading number of storybooks and magazines. And it was a festive season. As it was a festive season, it was a period of Durgashtami. So that's why in West Bengal 10 days holidays were given and it was called as a puja vacation. Keep that thing into mind. Then next paragraph. After a hearty lunch, my parents and my younger sister lay down for an afternoon nap and I settled down with a storybook. The quiet afternoon presented the perfect backdrop for reading an adventure story. The silence was occasionally broken by the sound of my family snoring, the intermittent chirping of the sparrows, the harsh cawing of the crow, the shrill call of a kite flying high above the ground. Minutes ticked by, I became deeply absorbed in the book. So this is the second paragraph. Once again, we will have a short synopsis of the two paragraphs in very few moments. First of all, we come to know that it was West Bengal and the place is Raniganj, and in the Raniganj there was a factory and the factory was having a residing campus, and into that residing campus the number of bungalows were set for, or it was built for the officers. And in the nearby, very close to the wall compound, in the corner, there was a house of the narrator. And the narrator mentioned the things that what was there in the campus. The whole residents of this area or of this campus, they were habitual with tall trees, number of bird species, squirrels, flowers, green grass, and the monkey den that was actually there in the Ashwatha tree. In the second paragraph of the lesson, we come to know about two things. What incident the narrator is going to mention, when it was happened, and what time of the day it was. So it was a Saturday and it was afternoon time when the narrator came across with the unfolded truth of the animal world. What is that unfolded truth? That thing we are going to study further, but it affects the narrator's mind with a profound knowledge by understanding the God's creation. And most importantly, that it unfolded the truth of animal world in front of the narrators, and that's why the narrators was stunned, because for the first time as a kid he noticed that kind of behavior, he noticed that incident which shook him totally. And it was the thing, it was mentioned again over here that it was a puja vacation. So as I already told you, the puja vacation means what? It was a festive season in West Bengal when the whole Durgashtami was celebrated with lots of happiness and in a joyous mood by the people of West Bengal. So it was a puja vacation, and as it was a 10-day holidays was there for the school, the narrator used to pass his time by reading number of storybooks, magazines, and other writing material. So it was the favorite pastime for the narrator on that day. Okay, so obviously we learned about the question. Now what is the third stanza talks about? The third stanza of the lesson, it was explaining the fact that after hearty lunch, the first word it is here, it is mentioned is what? Hearty. The word
sufficient. It means what? Sufficient. And hearty lunch. Hearty lunch. So in our language it is stomach full. आपल्या भाषेमध्ये पोट भरून. पोट फाटेस तर नाही, पोट भरून. Hearty, that is sufficient. Hearty, that is sufficient. Hearty like stomach full. त्या ठिकाणी ही दुपारी लेखक त्याचं कुटुंब अगदी तुडुंब यथेच्छ त्यांनी त्या ठिकाणी जेवणावर ताव मारलेला आहे. And as it was afternoon time, what exactly happened in the family it was mentioned. After having a heartful lunch, the narrator's father, mother and his younger sister, they went for afternoon nap. Nap या शब्दाचा अर्थ लक्षात घ्या. आपण दुपारची जी झोप घेतो त्याला आपण मराठीमध्ये म्हणतो वामकुक्षी. काय म्हणतो आपण? वामकुक्षी. A short sleep in the afternoon. कुठे गेली? वर आहे वर. काय नाही वर या शेतात. हो बस बस. A short sleep in the afternoon, that is what called Vamakukshi. So after a hearty lunch, my parents and younger sister lay down for an afternoon nap and I settled down with a storybook. So two things that the narrator mentioned here or the activity that happened in the family. First of all, the narrator's parents, means his mother and father, and his younger sister, they went for afternoon nap and the narrator settled down with a storybook to read. The quiet afternoon presented the perfect backdrop for reading an adventure story. What is backdrop? So I am standing in front of a blackboard. So here, that the thing that is behind my back, it is called backdrop. म्हणजे आपल्या पाठीमागच्या ज्या गोष्टी आहेत त्याला म्हणायचं बॅकड्रॉप. ओके, आता नाटकाच्या बाबतीमध्ये बॅकड्रॉप मध्ये पडदा येतो. तसं आता तुम्ही कुठल्या एखाद्या गोष्टीच्या समोरच्या बाजूला उभे आहात, मग तुमची पाठ त्याच्या पुढे आहे, म्हणजे त्याच्या पाठीच्या मागे ती गोष्ट आलेली आहे, त्या पाठीच्या समोर तुम्ही आहात, सॉरी पाठीच्या मागे ती गोष्ट गेलेली आहे आणि म्हणून ते जो काही वातावरण असेल, जे काही त्या ठिकाणचा एरिया असेल, दॅट इज कॉल्ड अ बॅकड्रॉप. सो इट वॉज अ क्वाइट आफ्टरनून and it was a perfect backdrop for the narrator to read the adventurous story of on that day. त्या ठिकाणी ह्या लेखकाला काही गोष्टी जाणून द्यायच्यात, आपल्याला सांगायच्यात की म्हणतोय की त्या दिवशी दुपारी इतकी शांत होती की एखादं साहस कथा, एखादी भय कथा वाचण्याकरता ते आपल्यासाठी अत्यंत उपयुक्त अशी ती गोष्ट होती. आणि म्हणून तो काय म्हणतो का, the silence was occasionally broken by the sound of family snoring. So it was a quiet Saturday afternoon, and what the narrator is mentioning that in what way the silence was broken on that day. It was broken by the family snoring. Snoring म्हणजे घोरणे. म्हणजे त्याचे आई वडील जे काही झोपले असतील, बहीण छोटी बहीण झोपली होती, त्यांच्या श्वासाचा जो काही आवाज आहे, ते जे घोरणं आहे, ते घोरणं त्या ठिकाणी लेखकाला थोडंफार प्रमाणामध्ये डिस्टर्ब करतं. सेकंड थिंग दॅट डिस्टर्ब दॅट क्वाइट आफ्टरनून, इट वॉज द इंटरमिटंट चर्पिंग ऑफ द बर्ड. द वर्ड इज हियर इंटरमिटंट. Intermittent what? In English it is called frequent or frequently, वारंवार. So it was, the silence was broken by the intermittent birds chirping. म्हणजे ठराविक कालाकालानं वारंवार त्या ठिकाणी ओरडणाऱ्या पक्ष्यांच्या आवाजामुळे त्या दुपारच्या शांततेचा भंग त्या ठिकाणी होत होता. This is the second thing. And the harsh carving of the grove. Obviously we know that the whole campus, it was having a scenic beauty, and due to that the number of flora and fauna we noticed over here, and
the fauna, they are making the cries over there. So the one of the part of that fauna is what? Cow, the crow. And that crow, it is crowing harshly. कावळ्याचं कावकाव जे कर्कशपणे ओरडणं जे आहे ते ओरडणं सुद्धा त्या ठिकाणी लेखकाची जी एकाग्रता होती ती एकाग्रता त्या ठिकाणी भंग करते. And the shrill call of the kite flying high above the ground. आणि उंच हवेमध्ये घिरट्या मारणाऱ्या एखाद्या घारीच्या ओरडण्यामुळं त्या ठिकाणी लेखकाची जी तंद्री जी होती तंद्री त्या ठिकाणी भंग होती. आणि मग लेखक म्हणतोय मिनिट्स पास बाय, आय वॉज रीडिंग द बुक and I was noticing all these things. Means what? I was noticing my family, I was hearing my family snoring, I was hearing the chirping of intermittent birds, then I am hearing the harsh cawing of the crow and the shrill call of the kite flying high above the ground. So all these things made to broke the silence at one moment. So the narrator continued with his reading, and the minutes passed by. And as the minutes passed by, the narrator was deeply engrossed in reading that storybook. Okay. So आतापर्यंत तुम्हाला या गोष्टी सांगितले की त्या दुपारच्या शनिवारी दुपारच्या वातावरणामध्ये लेखकाला ज्या गोष्टीचा अनुभव आला ती अनुभवलेली गोष्ट कोणती आहे तर ती अनुभवलेली पहिली गोष्ट म्हणजे अत्यंत शांतमय अशी ती दुपार होती. खूप पोट भरून जेवल्यानंतर लेखकाच्या कुटुंबामध्ये असलेले आई वडील त्याची छोटी बहीण ही झोपण्याकरता त्या ठिकाणी निघून गेलेले आहेत. त्यांच्या झोपण्यामध्ये त्यांचं घोरणं त्या ठिकाणी लेखक ऐकतोय आणि लेखक म्हणतो की इतक्या शांत दुपारच्या वातावरणामध्ये ही जी वेळ आहे ती वेळ योग्य होती. एखादी भयकथा किंवा एखादी रहस्यकथा वाचण्याकरता अत्यंत उपयुक्त अशी वेळ होती. आणि अशा पद्धतीचा जो पूर्ण जी काही सिनारिओ होता जी काही त्या ठिकाणची परिस्थिती होती ती परफेक्ट बॅकड्रॉप जो आहे म्हणजे पडद्यासारखं त्या ठिकाणी म्हणण्यापेक्षा तो एक वातावरण त्याला लेखकाला मिळत होतं की रीडिंग कंटिन्यू करण्याकरता. आणि मग लेखक असं म्हणतोय की मी वाचनामध्ये मग्न झालेलो आहे आणि वाचन करत असताना 4 गोष्टी मात्र माझ्या वाचनामध्ये व्यत्यय होत्या. त्यातली पहिली गोष्ट माझ्या कुटुंबाचं घोरणं, दुसरी गोष्ट त्या ठिकाणी जे काही वारंवार आलेले पक्षी जे आहेत त्या पक्ष्यांचं चित्कारणं आणि तिसरी गोष्ट जी आहे ती तिसरी गोष्ट म्हणजे माझ्या म्हणजे त्या वातावरणामध्ये काव कर्कशपणे ओरडणारे कावळे आणि चौथी गोष्ट एखाद्या उंच आकाशात विहार करणाऱ्या घारीचं ओरडणं. आता मग आपण या ठिकाणी काही प्रश्न जे 2 प्रश्न या ठिकाणी पहिल्यांदा बघू. ते 2 प्रश्न कोणते येतील ते लक्षात ठेवा. प्रश्न आपण लिहू. व्हॉट हॅपन आफ्टर हेवी लंच. दुपारच्या जेवणानंतर नेमक्या कोणत्या 2 गोष्टी घडल्या त्यातली पहिली गोष्ट the narrator's parents and his younger sister went for afternoon nap. Second thing, the narrator settled down with a story. So how was the incident happened on that day? Instead of that, we have to see these 2 questions. What happened after heavy lunch? भरपूर जणांतर लेखकाच्या घरामध्ये नेमका काय इम्पॅक्ट घडला तो विचारलेला आहे. पहिली गोष्ट या ठिकाणी the narrator's parents and his younger sister went for afternoon nap. Second thing, the narrator's parents settled down with a storybook. Just go through the question and again we are going to see activity question once again over here.
Question: the things that broke the silence of the afternoon. म्हणजे अशा 4 गोष्टींची इथं आपल्याला उत्तर द्यायचे की त्या 4 गोष्टींमुळे त्या दिवशी दुपारचं जे काही वातावरण आहे ते वातावरणाची शांतता त्या ठिकाणी भंग पावत होती. The number of things we have to mention over here, that is activity number 1, then again we got activity number 3, and again we got activity number 4, third, and lastly we got activity number 4. Okay, so first thing is what broke the silence on that complete afternoon, silent afternoon, and the things that were mentioned is what? Snoring of the family, intermittent chirping of the birds, harsh calming of the crow, harsh calming of the crow, the shrill sound of the kite, of the flying kite. त्या दिवशी जी घटना घडली त्या घटनेपैकी जी दुपारची शांतता कोणत्या 4 गोष्टींमुळे भंग झाली ती गोष्ट आपण द थिंग्स दॅट ब्रोक द सायलन्स ऑफ द आफ्टरनून. फर्स्ट थिंग इज व्हॉट? स्नोरिंग ऑफ द फॅमिली. सेकंड थिंग इंटरमिटेंट चॅपिंग ऑफ द बर्ड्स, हार्श काविंग ऑफ द क्रो, द श्रील साऊंड ऑफ फ्लाइंग काइट. म्हणजे आतापर्यंत आपण जेवढा भाग बघितला त्या भागापैकी आता आपले 3 पॅराग्राफ या ठिकाणी आपण पूर्ण केले आहेत. म्हणजे या 3 पॅराग्राफचा थोडक्यात आढावा असा आहे की ही घटना घडलेली आहे वेस्ट बेंगॉलमधल्या राणीगंज या ठिकाणी. लेखक आणि त्याचं कुटुंबाचं वास्तव्य त्या ठिकाणी होतं कारण लेखकाचे वडील हे स्वतः त्या कंपनीमध्ये मेडिकल ऑफिसर म्हणून त्या ठिकाणी काम करत होते. एकंदरीत त्या ठिकाणचा कॅम्पस त्या ठिकाणी असताना जे काही सृष्टी होती त्या सृष्टीचं वर्णन आपण केलेलं आहे. तिथे मोठमोठी झाडं होती, झाडं झुडपं गवतं पशु पक्षी प्राणी आणि सर्वात महत्वाची गोष्ट अश्वत्थाच्या झाडामध्ये माकडांनी केली त्यांची वस्ती. आणि मग लेखक असं सांगतोय की त्या दिवशी जी घटना घडली तो दिवस म्हणजे सॅटर्डे म्हणजे शनिवार. आणि दुसरी गोष्ट तर सांगतोय की ती घटना दिवसाच्या कोणत्या वेळेला घडली तर दुपारच्या वेळेला. मग असं काय घडलं त्या दिवशी तर तो म्हणतोय की ती घटना जेव्हा माझ्यासमोर पहिल्यांदा प्रकट झाली तेव्हा मी या जगामध्ये आपल्या सृष्टीचा जो रचनाकार आहे त्याने कशा पद्धतीने या सृष्टीचा बॅलन्स जो आहे जे समतोल कशा पद्धतीने साधतो ते त्यांनी एक्सप्लेन केलेलं आहे की अशी घटना जी प्राण्यांच्या जगामध्ये घडलेली होती आणि ती घटना लेखकाला यापूर्वी माहीत नव्हती पण त्याला ते अनुभवायला मिळाली. त्यामुळे तो म्हणतोय की त्या गोष्टीचा माझ्या मनावर इतका परिणाम झाला की मला त्या दिवशी पहिल्यांदा कळलं की निसर्गाची रचना ही कशा पद्धतीने. तिसऱ्या पॅराग्राफमध्ये लेखक असं म्हणतोय की तो दुपार होती, दुपारी आम्ही सगळ्यांचं जेवण झालं होतं. जेवण झाल्याबरोबर माझं पूर्ण कुटुंब म्हणजे माझे आई वडील आणि माझी छोटी बहीण हे झोपी घेण्याकरता याकडे गेलेत, वाघपक्षी ते घेण्याकरता गेलेत. आणि मग मला अशी संधी ही क्वचित मिळत असेल, एकतर पूजा वेकेशन म्हणजे सुट्टीचे दिवस चालू आहे त्याच्यामुळे मला वेगवेगळ्या प्रकारची पुस्तकं साहस कथा असतील, भयकथा असतील, रहस्य कथा असतील किंवा वेगवेगळ्या प्रकारची मासिकं, वर्तमानपत्र, मुखपृष्ठ जी काही करायला मिळतात ते वाचणं हा त्या काळामधला उत्तम असा टाइमपास होता. वेळ घालवण्याकरता त्या गोष्टी तो करायचा. आणि दुपारी नेमकं हे कुटुंब झोपायला गेल्यानंतर लेखकाला संधी मिळाली ते म्हणजे गोष्टीचं पुस्तक वाचण्याची. म्हणजे एकदम शांत दुपार, त्या शांत दुपारी लेखक त्या ठिकाणी पुस्तक वाचण्यासाठी त्या ठिकाणी अत्यंत मग्नपणे तो पुस्तक वाचतोय. परंतु
त्याच्या मग्नतेचा भंग करण्याकरता 4 गोष्टी त्या ठिकाणी होत्या. दुपारच्या वेळेला पहिली गोष्ट त्याच्या कुटुंबाचं त्या ठिकाणी घोरणं चालू होतं. दुसरी गोष्ट जे वारंवार घरामध्ये येणारे जे पक्षी आहेत त्या पक्ष्यांचं ओरडणं त्या ठिकाणी होतं. कावळ्याचे खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये काव त्या ठिकाणी चालू होती आणि उंच आकाशामध्ये गिरट्या मारणारी एखादी घार त्या ठिकाणी तिचा तो शिट्टीसारखा जो स्ट्रील साऊंड आहे तो काढून त्या दुपारच्या वातावरणाची जी शांतता आहे ती शांतता ते भंग करत होते. इथपर्यंतचा भाग आज आपण इथं थांबणार आहोत आणि उद्याच्या तासामध्ये आपण पुन्हा एकदा नवीन भागाकरता सुरुवात करत. धन्यवाद.